Quem tá falando aqui é o Supertide, trazendo mais um vídeo pra vocês. E desta vez, né, The Elder Scrolls 5 Skyrim, dando continuidade à campanha, né. No último vídeo, descobrimos aqui o Santuário dos Blades. Eu vou dar uma volta aqui com vocês, tá? Como eu percebi que aqui é bem escuro, né, eu vou usar... What? Eu coloquei a picareta? A picareta sem querer. Aqui, ó. Com uma tocha. Então, já mostramos os muros. Aqui, galera, temos, né, uma espada da perdição do dragão. E temos 6 das 9 espadas dos Blades, tá? Eu vou trazer um vídeo catando todas elas. E aqui temos a armadura dos Blades, escudo dos Blades, elmo dos Blades, bota dos Blades, luva dos Blades e armadura dos Blades. Ela parece muito, gente, uma armadura samurai, tá? Eu não vou usar agora, eu não vou pegar agora porque eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês, tá? Mas fiquem cientes que tá aqui, tá bom? Caso eu não traga esse vídeo, né? Mas eu pretendo trazer esse vídeo sim, tá? Vamos ver o que tem aqui em volta do santuário, né? Tirando esses corredores aqui. Ó, temos um... temos um negócio pra andar aqui em cima, ó. Eu acho que a escada é uma escada para descer. Daí temos outra escada aqui que leva para, tipo, o terceiro andar, várias portas, né, ó. E tudo é só escada aqui, ó. Tá? É só escada, mas aqui tem uma porta, não tem? Aqui, ó, tem esse corredor aqui, ó. Esse corredor que leva para leva para quartos, né, ó. Pauzinho, caneca. Fiquei pesado, é sério que eu não vi o meu peso? Tá, deixa eu falar com a Lydia aqui. Temos que trocar algumas coisas. Beleza. Gelas. Gente, são só baús aqui. E bastante cama, né? Aqui é o dormitório, parece, ó. Uma espada de madeira. É isso aqui. Aí, é isso aí mesmo, mas deve ter outro quarto aqui. Pro outro lado, quer ver? Não. Tem um... então é isso, galera, ó. É só isso. Os quartos. Subindo esse lateral. O negócio que dá a volta e o negócio que sai pra fora. A gente já vai sair pra fora. E aqui, né, é o negócio pra dentro. Aqui tá a Astrid, bora conversar com a Astrid. Você tem contra os barbas cinzentas, então aqui são todos os Blades, duas pessoas, quem é Talmer. Tá, vamos ver. Eu tenho quase certeza que eu já falei sobre essas coisas com ela, mas eu vou repetir aqui, tá? If they had their way, you do nothing but sit up on their mountain with them and talk to the sky or whatever it is they do. The Greybeards are so afraid of power that they won't use it. Think about it. Have they tried to stop the Civil War or done anything about Alduin? No. And they're afraid of you, of your power. Trust me, there is no need to be afraid. Think of Tiber Septim. Do you think he'd have founded the Empire if he'd listened to the Greybeards? Realmente, a gente já falou com ela, mas isso foi bem mais curto. The Thalmor hunted us down, remember? It wasn't exactly great for recruitment. But we have a headquarters of a sort now. We will rebuild the Blades someday. Legal isso. Mas eu não quero ir atrás disso, né? Boa sorte com isso. Eu acho que a gente poderia, tipo, falar mais pra frente. Eu posso até trazer outros vídeos dos Blades, eu não sei. Ela ia comer. The ones who almost destroyed the Empire during the Great War 30 years back. There's no worse enemy to humankind in Tamriel. The Empire barely survived the last war. The Thalmor don't intend to lose the next one. When I was young, our leaders became obsessed with the Thalmor threat. They believed that if and when we found a Dragonborn, we would need to protect him against the Thalmor. Turns out we fatally underestimated the Thalmor.
They smashed us with ease during the Great War. I was one of the few who escaped. For a long time, all I cared about was staying alive and taking revenge on the Thalmor when I could. But then the dragons returned, and I remembered that the Blades used to be dragon slayers, and that we were sworn to protect the Dragonborn, the greatest dragon slayer of all. Beleza. Agora vamos lá fora, né? Eu queria conversar com o velhão, mas o velhão não tá aqui, eu não achei ele. Ah, falando nele, olha lá, ele tá lá, ó. Tá aqui, ó. Não, tá aqui. Olha lá, ele aqui, ó. Vamos acender uma tocha. Hey, did you say something? Haven't you been paying attention to anything I've said? Only you can finally defeat Alduin and avert the end of the world. If we can just find out what shout the Nord heroes used, you may have a chance. Or not. There's no guarantee with prophecy. Merely hope. Haven't you been... If we can... Or not. There's no guarantee. You're in luck. There is a blessing the Blades used on the eve of battle. It's supposed to prepare the mind for slaying dragons. I doubt the blessing's effects will last for very long. So ask whenever you're heading out, and I'll perform the proper rites. May the scales of the dragonkind splinter at the touch of your arrows, and crack under the weight of your sword. That's all there is to it, Dragonborn. Good luck. Olha lá, legal. Pense de matar dragão, vamos ver. Poderes, não, efeitos. Aqui, ó, bênção de matar dragão. Aumenta em 10% de acerto crítico contra dragões por 5 dias. Caralho, que bom isso, gente. Tá bom, agora pra finalizar aqui, vamos pra fora, né? E estamos aqui, né? Saímos em Skyrim aqui. Literalmente, ó. Parece um templo japonês, olha isso. Japonês, chinês, coreano, sei lá. Mas me lembra... Ah, tá zoando, tem um dragão aqui, né? Tá bom, né? Como eu estou falando, é um templo japonês, né? Ó, a estrutura lembra muito. E o dragãozão tá aí enchendo o saco mesmo, meu, pelo amor de Deus. Aqui não temos mais nada de interessante, ó. É só uma casinha. Tá? É simples uma casa. Seria bem da hora se tivesse missões dos Blades, tá ligado? Pra gente poder mexer no... Aqui no Santuário dos Blades, né? Mas parece que não vai ter. Porque o jogo, ele dá, tipo assim, ele dá a opção de você, né, tirar o... contratar a pessoa e não contratar. Então eu acho que, tipo assim, ele não força você a isso. Mas já que ele deu essa opinião, né, eu acho que deveria forçar e iniciar uma quest. Melhoramento dos Blades, sei lá, é o que eu penso. Tá? Agora a gente tem que falar com o Argenir, tá? E eu já volto, vou aparecer nesse tal de Argenir aí. Beleza, galera. O Argenir é um dos barbas cinzentos, eu acho que é o mais... o líder, né? O mais avançado, sei lá. É esse rapaz aqui, ó. Sky, guard you. Wind, guide you. Where did you learn of that? Who have you been talking to? Se importa? Foi gravado no Muro do Alden. Os Blades me ajudaram a descobrir. The Blades, of course. They specialize in meddling in matters they barely understand. Their reckless arrogance knows no bounds. They have always sought to turn the Dragonborn from the path of wisdom. Have you learned nothing from us? Would you simply be a tool in the hands of the Blades to be used for their own purposes?
Ó, é claro, os Blades também, eu não sou uma ferramenta deles. Os Blades somente querem tratar o Aldo. Isso aqui é muito babaquice, passando de rola. Pelo menos os Blades não encostem em segredos de mim. Não é assim que funciona, né, amigão? No, no, of course not. Forgive me, Dragonborn. I have been intemperate with you. But heed my warning. The Blades may say they serve the Dragonborn, but they do not. They never have. No, I cannot teach it to you, because I do not know it. It is called Dragonrend, but its words of power are unknown to us. We do not regret this loss. Dragonrend holds no place within the way of the voice. Pensei que você conhecesse todas as palavras de poder. But not Dragonrend. The knowledge of that shout was lost in the time before history began. Perhaps only its creators ever knew it, but I am not the one to speak of it to you. It was created by those who had lived under the unimaginable cruelty of Alduin's dragon cult. Their whole lives were consumed with hatred for dragons, and they poured all their anger and hatred into this shout. When you learn a shout, you take it into your very being. In a sense, you become the shout. In order to learn and use this shout, you will be taking this evil into yourself. Only Paarthurnax, the master of our order, can answer that question, if he so chooses. He is our leader. He surpasses us all in his mastery of the way of the voice. He lives in seclusion on the very peak of the mountain. He speaks to us only rarely, and never to outsiders. Being allowed to see him is a great privilege. Only those whose voice is strong can find the path. We will teach you a shout to open the way to Paarthurnax. Vai primeiro, mestre. Cara, que lerdinha. Eu vou esperar ele chegar no lugar dele e eu já volto. The path to Paarthurnax lies through this gate. I will show you how to open the way. Beleza, né? Vai aprender o negócio aqui. Ó, todos os mestres, legal. Eu nem tinha visto. Olhe. É isso? Vá. Cor. Olhe. Vá. Cor. Sei lá. You my understanding of clear skies. This is your final gift from us, Dragon. Use it well. Esse é o nosso o quê? O último suspiro? É a última alma que ele consegue dar? Clear skies will blow away the mist, but only for a time. The path to Paarthurnax is perilous, not to be embarked upon lightly. Keep moving, stay focused on your goal, and you will reach the summit. Sim, senhor. Então vamos equipar esse grito. Imparciais. Ó, nossos gritos são esses, tá, gente? Já tem bastante gritos. E olha que a gente não foi em nenhum lugar, tá? A gente conseguiu isso aqui na campanha. Em campanhas, né? Aqui. Vamos lá, ó. Por acaso vocês não entendem o que acontece, ó. Eles nos empurram e machuca, tá? Agora limpou o negócio. Deixa eu já... Só pra, né? Ele falou que é perigoso. Vamos nessa, né? Nada é perigoso comigo, com a Lídia. Quer dizer, a Lídia tá longe pra caralho, mas beleza.
Tá, mais uma subida, né? Então, nós tá tomando dano, né, meu? Mas... sei lá, eu acho que essa aqui é fraca, né? Ó, essa aqui que é complicada, ó. Eu acabei com os seus sofrimentos, querida. Ai, porra! Aqui é brabo, filho. Aqui o cara é brabo. É um troll? Tem um troll aqui, não tem? Tem. Otário. Caralho, mano, estamos subindo no topo da montanha, mano. Calma, bodinho, calma, senão você vai morrer também. Oi. Cara morto aqui, tá ligado? É, o bodinho se mata, cara. Caralho, que grande, mano, ó. Será que dá pra ver Skyrim inteira daqui de cima? Eu nunca olhei tão alto assim. Porra, tem chão ainda, hein? Caralho, mano. Não chega essa porra. Caralho, olha o dano só de trombar com o bagulho, mano. Chegamos. Garganta do mundo. Olha o negócio de shout, da hora. Opa! Greetings, Wundernik. I am Parthenax. Who are you? What brings you to my Strumach, my mountain? Tá bom, Parthenax é um dragão. I am as my father Akatosh made me, as are you, Dovahkiin. Tell me, why do you come here, Volan? Why do you intrude on my meditation? Drem, patience. There are formalities which must be observed at the first meeting of two of the Dove. By long tradition, the elder speaks first. Hear my thum. Feel it in your bones. Match it if you are Dovahkiin. Why do you intrude here if not for Tinvak? Beleza. Vai, caralho. Dá licença, Lid. Olha, ele dando uma alma, cara. Como assim? Será que dragão, quando mata o dragão, absorve a alma dos dragões? Agora eu tô boiando.
Pera, se ele deu um grito pra nós. Ah lá, ele já. Olha, deu. Now, show me what you can do. Greet me not as mortal, but as Dova. Ah, yes. Sosedo Vrostmul. The dragon blood runs strong in you. It is long since I had the pleasure of speech with one of my own kind. So, you have made your way here to me. No easy task for a jaw, mortal. Even for one of Dova Sos, dragon blood. What would you ask of me? Sem nada. I have expected you, Proda. You would not come all this way for Tinvak with an old Dova. No, you seek your weapon against Alduin. Ele é um dragão todo fodido, né, mano? Todo velhão. Pô, pera aí. Mano, se o Alduin voltou, né? Tipo, apareceu agora, ele voltou da profecia, né? Como a profecia falou. E ele tá velhão assim, então tipo, ele não morreu. Alduin não trouxe ele. Ele tá vivo, mano. Caralho, mano. Alduin Comate Tid. What else would you seek? Alduin and Dovahkiin return together. But I do not know the Thum you seek. Croesus, it cannot be known to me. Your kind, Jor, mortals, created it as a weapon against the Dove, the dragons. Our Hadrime, our minds, cannot even comprehend its concepts. Drem, all in good time. First, a question for you. Why do you want to learn this Thum? Isso não é da sua conta, tenho que deter a Alduin. Eu gosto desse mundo, não quero que ele seja destruído. Cruzar, as good a reason as any. There are many who feel as you do, although not all. Some would say that all things must end, so that the next can come to pass. Perhaps this world is simply the egg of the next Kalpa, Lean Vokeen. Would you stop the next world from being born? O próximo mundo terá que cuidar de si mesmo. Nossa, duas bosta, velho. Que merda. You have much to learn of the Dove, then. There is nothing else but philosophy. Ah, eu acho que de baixo é melhor, porque o outro mundo que tem que se cuidar. Eu quero cuidar desse mundo, eu que fui otário, meu. Eu fui grosso. There is no distinction between debate and combat to a dragon. Tinvak Loskra. For us, it is one and the same. But you have indulged my weakness for speech long enough. Croesus, now I will answer your question. Do you know why I live here, at the peak of the Monavin, what you name throat of the world? Não, dragões gostam de montanhas, certo? Nunca pensei nisso. Você disse que ia responder a minha pergunta. Não, dragões gostam de lugares. True, but few now remember that this was the Ai, que da hora! spot where Alduin was defeated by the ancient tongues.
Varucht Unslad. Perhaps none but me now remember how he was defeated. Yes and no. Viknuzny Karon. Alduin was not truly defeated either. If he was, you would not be here today Verdade. seeking to defeat him. The Nords of those days used the Dragonrend shout to cripple Alduin, but this was not enough. Ok Mulag Unslad. It was the Kell, the Elder Scroll. They used it to cast him adrift on the currents of time. Manuscrito antigo? O que é isso? Você está dizendo que os nórdicos antigos enviaram Alduin para o futuro? Not intentionally. Some hoped he would be gone forever, forever lost. Meye. I knew better. Tidbo Amativ. Time flows ever onward. One day, he would surface. Which is why I have lived here. For thousands of mortal years, I have waited. I knew where he would emerge, but not when. Tid Krent. Time was shattered here because of what the ancient Nords did to Alduin. If you brought that Kell, that Elder Scroll back here to the Tid Ahran, the Time Wound, with the Elder Scroll that was used to break time, you may be able to cast yourself back to the other end of the break. You could learn Dragonrend from those who created it. Olha que legal. Crosis, no. I know little of what has passed below in the long years I have lived here. You are likely better informed than I. Trust your instincts, Dovahkiin. Your blood will show you the way. Tá bom, né? Muita coisa pra ler, ó. Return it here to the Tid Ahran. Then, Kele Vomindok. Nothing is certain with such things. But I believe the scroll's bond with the Tid Ahran will allow you a seeing, a vision of the moment of its creation. Then you will feel, know Dragonrend in the power of its first expression. You will see them, Wuthfadon, my friends, Haken, Gormlaith, Feldir. The first mortals that I taught the Thum, the first tongues, the leaders of the rebellion against Alduin. They were mighty in their day, even to attempt to defeat Alduin. Sahrot Thun, the Nords have had many heroes since, but none greater. Vomindok, I do not know. Perhaps in the very doing, they erased the knowing of it from time itself. The Dove are children of Akatosh. Thus, we are specially attuned to the flow of time. Perhaps also uniquely vulnerable.
I warned them against such a rash action. Even I could not foresee its consequences. Nust Lihorn. They would not listen. Yes, there were a few of us that rebelled against Alduin Stur, his tyranny. We aided the humans in his overthrow. But they did not trust us. Ni-Ov. Their inner councils were kept hidden from us. I was far from here on the day of Alduin's downfall, but all Dove felt the sundering of time itself. Vormendok, I do not know. Perhaps in the very doing, they erased the knowing of it from time itself. The Dove are children of Akatosh. Thus, we are special. I warned them against such... Yeah, but they... I was far from here on the day of Alduin's downfall. Ô, desgraça! Eu não quero falar sobre isso, eu já falei sobre isso. Eu quero saber o que o grito da ruína faz. Dá pra parar de ser cuzão? Puta que eu pariu, Partonax! I was far from here on the day of Alduin's downfall. I cannot tell you in detail. I never heard it used. Kogan. It was the first Thum created solely by Ai, que legal! mortals. It was said to force a dragon to experience the concept of mortality. A truly von Mindoran. Incomprehensible idea to the immortal Dove. I have taught the way of the voice for centuries, and the Thum since long before that. But no, Dovahkiin. Others do not come here to train anymore. Saran, you are the first in over 100 years. I meditate on the Rotmulag, the words of power. I counsel in their use. It is enough for me. Knowing a word of power is to take its meaning into yourself. Contemplate the meaning of a Rotmulag. You will become closer to that word as it fills your inner self. Will I teach you, Dovahkiin? What word calls you to deeper understanding? There are 3 to master. Fus, Faim, and Yol. Eu quero aprender Fus. It is called force in your tongue. But as you push the world, so does the world push back. Think of the way force may be applied effortlessly. Imagine but a whisper pushing aside all in its path. That is Fus. Let its meaning fill you. Sum Ark Mora. You will push the world harder than it pushes back. Eu gostaria de meditar sobre palavras de poder. Which calls to you, Dovahkiin? Fus, Faim, or Yol? Ai, eu quero. Fade in your tongue. Mortals have greater affinity for this word than the Dove. Everything mortal fades away in time, but the spirit remains. Ponder the meaning of spirit, Unslad Zi. Where mortal flesh may wither and die, the spirit endures. That is fine.
Let that meaning fill you, Sum Arc Mora. You will find that your spirit will give you more strength. E última. Não. Which calls to You. Dovahki. In your tongue, the word simply means fire. It is Fire. change given form. Burn. Power at its most Burn. primal. That is the true meaning of Yol. Solyek, power. You have it, as do all Dove. But power is inert without action and choice. Think of this as the fire builds in your Sum, in your breath. Sum Arc Mora. What will you burn? What will you spare? Beleza, né? Acabamos. Dremyolok, greeting. Ah, que da hora. Eu acho que ele errou, né? Pera que eu acho que ele tá vindo de novo. Agora sim, ele acertou. Ai, ó, ele é um dragão velhão, ó, tudo rasgado. Mas como ele disse, galera, ele foi a pessoa que ensinou, né, os primeiros humanos, né, os primeiros sangue de dragão, os primeiros Dovahkins, a palavra, né, foi ele. E ele, os antigos Dovahkins, né, mandaram o Alduin para o futuro. E ele ficou, né, então, tipo assim, eu acho que, o que aconteceu? Eles mandaram o Alduin para o futuro, mataram todos os dragões que sobraram, ou os dragões foram embora, né? E ele sobreviveu, né? Ele é um dos dragões sobreviventes, né? Sobreviventes? Eles sobreviveram, só isso. Daí aqui, ó, tá a montanha, gente. Bem altura, eu quero ver se dá pra mim subir. Dá pra mim ver alguma coisa aqui, ó. Ó, a primeira dungeon. Tem bastante coisa aqui, galera. Eu sei. Tem uma coisa, tipo, atrás dessa. Traz uma pedra aqui, quer ver? Eu vou tentar chegar lá e eu já volto. Beleza, galera. Cheguei aqui em cima, ó. Aqui é o topo, tá? Da montanha. Esse é o pico mais alto. Temos minérios de malaquita, né? Malaquita. E temos minério de ébano aqui em cima. E temos minério de ébano aqui em cima. Daí aqui em cima tem essa picareta. Bom, você vai pegar ela e vai encontrar, né, um novo encantamento, tá? Picareta entalhada. Aumenta as habilidades de ferraria de portador e causa 5 de dano elétrico ao atacar, tá? Ela é uma picareta única, se eu não me engano, tá? Ela tem esses bônus aí. Eu acho que seria legal vocês usarem, tipo assim, vocês usarem ela pra, sei lá, pra... eu não sei, usar ela pra alguma coisa, guardar ela, tá, gente? Eu acho divertido, tá? A picareta tá aqui, o alto da montanha com esses efeitos únicos, né? Daí vocês podem aproveitar e pegar as coisinhas aqui. Aí vocês falam assim, poxa, Léo, como que você subiu? No jeitinho Skyrim, gente. Vocês vão indo pro lado, meio que pulando, né? E vocês vão, tipo assim, ó, meio tipo, vocês vão pulando assim, ó, tá? Vão pulando assim que vocês sobem tudo. Bem simples, tá? Deixa eu ver isso aqui. Malaquita. Eu não quero pegar malaquita, tá bom? Quer dizer, eu vou pegar malaquita no off, né? Mas é isso aí, galera. Eu queria subir ali, ó, mas ali eu acho que não dá pra subir, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Conhecendo Partonex, muita conversa, muitas coisas descobertas aí. No próximo vídeo iremos descobrir aonde está o pergaminho. Cadê o pergaminho? O pergaminho de... pra achar o grito da ruína, né? Então... e ruína foi o primeiro grito que a humanidade criou, né? Os Dovahkins criaram, e não os dragões criaram. Isso bem da hora. Então os Dragonborns podem aprender, quer dizer, podem criar gritos,
Só que daí aquele negócio, qual o grito? Qual o grito que os Dovahkiins criaram, né? Na minha opinião, o silêncio é um deles. Mas sei lá, os dragões também podem gritar silêncio pra todo mundo calar a boca, não sei, né? Mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço pra vocês se inscreverem no canal, dar joinha no vídeo e sigam nas redes sociais e nas plataformas. Muito obrigado, até uma próxima. Fui!